milestone, the 19th induction day. I request all the dignitaries to come to the dais, please. This way, sir. To our new students, today is a day, one of your next greatest adventures. The campus is your canvas and the next few years is yours to paint. So without a further ado, let's ignite the journey. Let's bring our hands together to officially commence the 19th induction ceremony. To commence this auspicious occasion with reverence and pride, may I request everyone to kindly raise for the Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு இறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. Thank you, everyone. Light symbolizes knowledge, wisdom, and new beginnings. May I respectfully invite our esteemed dignitaries to grace the ceremonial lighting of the lamp. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Kindly have your seat. To formally welcome this distinguished gathering and set the tone for today's occasion, may I respectfully invite our principal, Professor Dr. Jayasudha, to deliver the welcome address. A pleasant morning to one and all gathered here. It is with immense pleasure and great pride that I extend a warm and heartfelt welcome to all of you to our first year induction day. Today is a significant occasion as we welcome a new batch of enthusiastic young minds into our academic family. This event marks the beginning of a transformative journey filled with learning, exploration, innovation, and personal growth.
I take this opportunity to warmly welcome our chairman, Thiru N. Muralikumaran, our correspondent, Thiru Jayaprakash Gandhi, and our CEO, Mrs. Gauri Vijayashankar. Your guidance will undoubtedly provide them with valuable perspectives as they begin this exciting phase of their academic and professional journey. It's my privilege to extend a special and respectful welcome to our distinguished chief guest, Architect Jacob Cherian. Sir, we are deeply honored by your gracious presence. We are confident that your words of wisdom will motivate our students to dream big, work hard, and pursue excellence with passion and integrity. A very warm welcome to our dear parents. Today is a proud and emotional milestone, not only for your children, but also for you. Thank you for placing your trust and confidence in our institution. We recognize the hopes and aspirations you have for your children, and we assure you that we are committed to nurturing them academically, professionally, and personally. To our dear first-year students, I congratulate each one of you on becoming a part of our institution. You are entering a new phase of life that offers immense opportunities for learning, self-discovery, and growth. The month-long induction program that starts from tomorrow has been carefully designed to familiarize you with our institution, its academic culture, values, and expectations. I encourage every student to participate actively, interact freely, ask questions, and make the most of this opportunity. As we gather here today, let us remember that every successful journey begins with a single step. I hope that this induction program serves as the first step towards a future filled with achievement, innovation, meaningful relationships, and lifelong memories. Once again, I extend my heartfelt welcome to our chief guest, Architect Jacob Cherian, our chairman, correspondent, CEO, all our faculty members, staff, parents, and most importantly, our dear students. I wish each one of you a memorable and enriching experience. Thank you, and I wish you all a wonderful and successful induction day. Thank you very much. Thank you, ma'am. We now proceed with the felicitation of our correspondent, Mr. Jayaprakash Gandhi, sir. May I respectfully invite our CEO, Mrs. Gauri Vijayashankar, to honor him as a token of appreciation and respect. Thank you, ma'am. It is now a privilege to hear from our correspondent, Mr. Jayaprakash Gandhi, sir. May I respectfully invite him to address the gathering and share his valuable insights. I mostly never speak from the stage. Very good morning. Tamil பேசலாமா? You want me to speak in English? Tamil. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கடமைக்காக தானே பண்ணுறோம். பாருங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ரிக்வெஸ்ட், நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே. நியூஸே நம்ம ஆரம்பிக்கிறது தமிழ் தாய் வாழ்த்து, அது கூட இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க. வி எவ்ரி ஒன் ரிக்வெஸ்ட் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார். நெவர் டூ தட். அதாச்சும் தமிழில் பேசலாம் இல்லை, சொல்லணும். ஆஸ் அ கரஸ்பாண்டன்ட் ஐ நீட் டு கரெக்ட் இல்லையா? ஏன்னா ஒன்று சொல்லலாம் சார், உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி செம்மொழி தமிழ் மொழி சார். தமிழ் மொழி மாதிரி ஒரு மொழி வராது. ஸோ வில் ஸ்பீக் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். பரவாயில்ல. ஆர்கிடெக்ட் கெரியர் எப்படி இருக்க போகுது? நிறைய பயம். நம்ம எதை எடுத்தாலும் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. இப்போல்லாம் நிறைய பேர் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிடுறீங்க. சோஷியல் மீடியானால ஆட்சியே மாறி போச்சு. கெரியர் மாறாதானே? தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியே மாறி போச்சு. இல்லை, உண்மைதான். வி கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை சோஷியல் மீடியா. அதனால தான் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி போயிடுச்சு. இப்போ ஆர்கிடெக்ட் வரணும்னா யூ ஷுட் பி வெரி க்ரியேட்டிவ். பொழுதனைக்கு உட்காந்து ரீல்ஸு, ஃபேஸ்புக்கு, எவ்ரி திங் குட்டிச்சோர் ஆகிட்டோம். அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியே போயிடுச்சு. அதனால தான் நான் நிறைய தடவை சொல்லுவேன், யூ ஷுட் பி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபஷ்னலி, நாட் பர்சனலி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ். நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் பர்சனலாக தான் இருக்கும். இன்றைக்கி யூ நீட் டு கனெக்ட் வித் பீப்புள். டோன்ட் வரி அபவுட் ஏஐ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் இதெல்லாம் கவலையே பட வேண்டியதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு.
என்றைக்குமே ஒரு ஹியூமனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வேல்யூ இருக்குது. டோன்ட் பி நத்திங், திஸ் வில் க்ளோஸ் அப்படின்னு எப்போவுமே அதனால தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா, there's a saying in English, when God closes one door, he opens another door. இது புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற நியூ பீப்புள், be active in social media professionally. You need to start, create a brand. Branding is very, very important. இது தெரிய மாட்டேங்குது. இன்னிலேருந்து ஆரம்பி, in LinkedIn, உன்னுடைய ட்விட்டர், உன்னுடைய இது, you can create a social media, Instagram official. Today Jacob sir came, what inputs is coming as an architect, very well renowned people. என்ன சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து AI இஸ், இப்போல்லாம் முதல்லாம் இப்போ யூ வாண்ட் டு அப்ளை டு டாப் கார்பரேட்ஸ், தே டோன்ட் see your resume or ப்ரொஃபைல். அது தெரியுங்களா? AI ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வந்துருச்சு. அவன் வந்து நீ உன்னுடைய ரெஸ்யூமோ ப்ரொஃபைல் கோஸ் டு டாப் கார்பரேட்ஸ், உன்னை AI ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸில் ஆர்கிடெக்டில் நீ கூகுளில் என்னென்ன சர்ச் பண்ண அப்படின்னு பார்க்கும். வேர்ல்ட் கப்புக்கு எவ்வளோ நேரம் சர்ச் பண்ணேன், கிரிக்கெட்டுக்கு எவ்வளோ, ரோஹித் சர்மா செஞ்சுரி அடித்தாரா, நேற்று ஸ்பெயின் ஜெயிச்சாங்களா, அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். இல்லை அதனால தான் கிடைக்க மாட்டேங்க. நீ இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ரீல்ஸ் பார்க்குற, எவ்ரிதிங் அக்கு வேற ஆண் வேறையாக வருது. ஈவன் மை டாட்டர் ஹேஸ் அ ஸ்டார்ட் அப், ஆல்மோஸ்ட் 100 people are working. யாரோ அப்ளிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அவள் சொல்வா, அப்பா மை AI இஸ் ட்ராக்கிங் கம்ப்ளீட்டாக ட்ராக் பண்ணுறாங்க. நாம் பேசுகிறது கூட கூகுள் கேட்டுட்ருக்கா தெரியுங்களா? நம்ம எது டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் அடுத்த நிமிஷம் அது வேறு ரிலேட்டட் வருது. அவன் இஸ் சோஷியல் மீடியாவில் தேடுறது வராதானே? அது தெரிய மாட்டேங்குது இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ். எந்த ஒரு இனோவேஷனும் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத் அப்படின்னு. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ நீட் டு ரியலி பி, இன்றைக்கி வந்து AI இன்டெக்ரேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ஜேக்கப் சார்கிட்ட விட கேட்டேன், ஹவ் யூ ஃபீல் AI வில் இன்டெகிரேட் இன் ஆர்கிடெக்ட், பட் he says yes, slowly it's coming, but I am using. நான் என்ன சொல்கிறேன், கன்வென்ஷனல் ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் ஸ்கில் ஷெட் யூ நீட் டு லேர்ன், which they'll teach you in McGAN'S, but additionally you need to learn how to integrate AI. அது நம்ம சிலபஸில் கிடையாது. AI is a tool. அது AI படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இல்லை உண்மை தான் நான் சொல்கிறேன். யூ நீட் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் AI ஏஜென்ட். I don't know how many of my students wish I should come very often, but I'm not முடிய மாட்டேங்குது. They keep traveling. Even faculties, I used to tell them, even in my school, I have a school, every teacher should have an AI agent. இன்றைக்கி அந்த AI ஏஜென்ட்டு கேட்கலாம், I'm going to take this class, what input you can give, what is the update. இப்போ நீ கூட அதெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த டைம் டேபிள் கொடுத்துட்றாங்க. யூ நீட் டு லேர்ன். யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் AI ஏஜென்ட், வாட் இஸ் நியூ திங் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட். ஒரு AI ஏஜென்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி போய் கூகுளில் போய் ஹவு டு கிரியேட் மை ஃபர்ஸ்ட் AI ஏஜென்ட், யூ கேன் கிரியேட் இன் 8 minutes. அது கோடிங்லாம் தெரியும் கிடையாது. ஈவன் செக்யூரிட்டி பர்சன் கேன் கிரியேட் இன் AI ஏஜென்ட் ஃபார் இஸ் செக்யூரிட்டி ஒர்க். பண்ணுறதில்ல, அது தெரிய மாட்டேங்குது. யூ நீட் டு லேர்ன். somebody asked me in media, what is the best skill a student should learn அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்கில் யூ நீட் டு லேர்ன். லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்கில் யூ நீட் டு லேர்ன். அது தெரிய மாட்டேங்குது. ஸ்டார்ட் லேர்னிங். See, everything, your success is going to depend on how you are going to create your branding. Architecture very, very important. ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு தான் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க. தெய்வம் சார் எப்போவுமே அம்மா அப்பா. அதனால தான் வேர்ட் ஃபேமிலினே கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா. FAMILY, அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன தெரியுங்களா? ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஐ லவ் யூ. அதனால தான் ஃபேமிலின் வேர்டே கொண்டு வந்தாங்க. இது அப்பா கை தட்டுறது கூட கஷ்டம் இல்லை. அது என்னென்னா நம்மகிட்ட மைண்டே இல்லை சார். அதாவது கை தட்டலாமா வேணாமா, ஒருத்தர் கை தட்டினா அப்புறம் கை தட்டு, நம்ம எல்லாமே ஃபாலோவர்ஸ் தான். பி எ லீடர் சார். இதுதான் ப்ராப்ளமே நம்மகிட்ட. பி எ லீடர். அதான் சொன்னேன், ஈவன் ஐ நெவர் சிட். இல்லை இங்கே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, இங்கே முன்னாடி உட்காரது இல்லை. ஐ டோன்ட் நோ மை பிரதர் முரளிகுமரன் சார், ஐ நெவர் சிட் இன் பேக் எனிவேர். Even if I choose today I'm affordable, I choose my ticket also the first ticket.
ஃப்ளைட்டில் போனேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ. ஐ நெவர் சிட் இன் த பேக். எனக்கும் கலாம் சாருக்கும் ஒரு தடவை பெரிய ஆர்கியூமெண்ட். ஐ ரியலி மிஸ் ஹிம், மை குரு. எவ்ரிடே பேசுவார். இப்போ ராமேஸ்வரம் போனால் கூட என்னை பற்றி எழுதியிருக்காரு, மை ஃபேவரட் டிசைபிள் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி, தி ஒன்லி பர்சன் ஹூ ஆல்வேஸ் லவ் டு ஃபைட் வித் மீ அப்படிங்களா. நான் சண்டை போடுவேன் அப்படின்னு. இல்லை உண்மைதான். இந்த சிவநாடா யூனிவர்சிட்டி ஓப்பனிங் நானும் அவர் ஐ வாஸ் சேயிங் இன் நொய்டா. சிவநாடார் வந்து இனாக்ரேஷன். அப்போது கலாம் சார் சொல்கிறார் சிவநாடாருக்கு, ஜேபி ஆல்வேஸ் சிட்ஸ் இன் த ஃப்ரண்ட், இன் நெவர் சிட்ஸ் இன் த பேக். நாங்கள் 2 பேர் போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும்போது, இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் டு யூ. இவர் கலாம் சார் கேட்டார், ஜேபி ஆல்வேஸ் டெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு சிட் இன் த ஃப்ரண்ட். இப்போ கூட தட்ஸ் வை சம்படி ரோட், நோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரூம் இன் த டாப். முன்னாடி உட்காரதில்லை. ஐ பிளேம் த பேரண்ட்ஸ். அப்படியே வந்தால் பின்னாடி உட்காருது. ஈவன் இஃப் யூ கோ டு அ வெட்டிங், மேக் ஷூர் யூ கெட் அ ஃபர்ஸ்ட் சீட். நான் நிறைய தடவை சொல்வேன், கிடைக்கலையா கல்யாணத்துக்கு போகும்போது, கவலையப்படாத, ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு வந்து நடுவில் போடு, கால் மேலே கால் போடு, தப்பே கிடையாது. இந்த மாப்பிள்ளை கூட பொண்ணு வராலன்னு பார்க்க மாட்டான், முன்ன பார்த்துட்ருப்பான், யாரா அது அப்படின்னு. அகைன் அதுலேயும் வந்து இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்குது, மேக் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் ஃபீல். எல்லாமே கரெக்டாக தான் சார் எழுதியிருக்காங்க, நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அவர் வரும்போது கேட்டார், யூ ஆல்வேஸ் டெல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு சிட் இன் த ஃப்ரண்ட், பட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் இன் மை புக் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், த பிக் பிரெயின்ஸ் இன் அவர் கண்ட்ரி ஆர் பேக் பெஞ்சர்ஸ், ஏம் ஐ ராங் அப்படின்னு கேட்டார். சரியான கேள்வி சார், நல்ல ஃபென்டாஸ்டிக் கேள்வி என்கிட்ட கேட்டார். நான் சொன்னேன், சார் தப்பு சார் நீங்கள் எழுதுனது, இட் இஸ் எ ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட். தே மைட் பி பிக் பிரெயின்ஸ், ஆர் தே சக்ஸஸ்ஃபுல்னு கேட்டேன். ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் பிக் பிரெயின் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். நோ. என்னைக்காவது நீ நினச்சி பார்த்துருக்கியா, இந்த ப்ளஸ் 2ல் ஸ்டேட் மார்க் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவன் என்னைக்காவது அதுக்கப்புறம் அவனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஃப்ராடுங்க. பார்த்துருக்கேன் அந்த காலத்தில். இப்போ நல்ல வேலை அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல சார். பார்த்தீங்களா, நான் ஐஏஎஸ் படித்து மக்களுக்காக சேவை செய்வேன், நான் மருத்துவம் படித்து, இது வரைக்கும் ஒருத்தம் வரல சார். போய் எல்லாமே நாடகம் ஆடிட்டுருக்கோம். இல்லை உண்மைதான் சார். அப்போ அவர் கேட்டார், என்ன தான் நீ சொல்ல விரும்புகிற அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், த பீப்புள் ஹூ சிட் இன் த பேக் வில் நாட், இட் டசன்ட் மீன் தட் தே ஆர் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல். அதாவது பின்னாடி உட்காரவங்க சாதிக்க மாட்டாங்க நான் சொல்லேன், பின்னாடி உட்காரவங்க முன்னாடி உட்கார்ந்தா பல முறை சாதிப்பாங்க சார். லேர்ன் டு கம் அண்ட் சிட் அ ஃப்ரெண்ட். Sir, McGAN'S will organize lot of activities. Sit in the front, ask question. Even I wish that you should ask question to Jacob, sir. You can ask me also. Ask questions. Munadi varumbodhu you can listen. One more beautiful example I'll give you. Once I asked Kalam, sir, I want to become intelligent like you. Kalam sir said, okay, what is intelligent அப்படின்னு கேட்டார். புத்திசாலித்தனம், இந்த தமிழில் டிரான்ஸ்லேட்லாம் சொல்லாத அப்படின்னு திட்டினார். குரு தான் திட்டலாம். நான் சொன்னேன், அப்போ புத்தி கூர்மை, ஐ மீன் ஷார்ப்பனிங் அவர் மைண்ட் அப்படின்னு. அதனால தான் தமிழில் புத்தி கூர்மை அப்படின்னு சொன்னாங்களா அப்படின்னு. ஆமாம். ஓகே, யூ வாண்ட் டு பிகம் இன்டெலிஜென்ட், குட். அண்ட் யூ நோ வாட் இஸ் செட், ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். Only when you start asking questions, your brain gets sharpened. You become intelligent, not by your answers. கேள்விகள் மூலமாக தான் உன்னுடைய புத்தி கூர்மை உருவாகிறது ஒழிய பதில்கள் மூலமாக இல்லை. இது I have to prove. நான் எப்போவுமே why people like me is not because I can have water. I have a little throat. I need to prove you. It never becomes, சும்மா சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது. Whenever I speak to students, I give them an example. Even I request the teachers, when you teach something, give them a real-time examples. இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா?
Okay. Can anyone tell me what is GPT stands for? ஜிபிடினா என்ன? பார்த்தியா, தெரியல பார்த்தியா. நான் ஃபஸ்ட் டைம் when I started using ChatGPT, the first question I asked ChatGPT, what is ChatGPT? Immediately it said, generative pre-trained transformer. Generative pre-trained transformer. Then immediately I wrote to ChatGPT, I'm a layman, I don't understand generative, can you explain to me? It explained, it said it works on parallel computing. The next question I asked, what is parallel computing? I learned, நீ கேட்டிருந்தா உனக்கும் சொல்லியிருக்கணுமே, நீ கேட்கலையே கேள்வி. அப்போ கலாம் சார் சொன்னது கரெக்டு தான். அதுதான் கலாம் சார் பேசின பிறகு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்கிறார், ஆஸ்க் கொஸ்டின். இப்போ புரியுதா ஏன்னு? இவருக்கு தெரியாது ஏன் கேள்வி கேட்க வைக்கிறாரு. You need to learn. Ask questions, sir. Very true. Right. Then you need to start applying, sir. இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தியரிட்டிக்கல். எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும், ஜஸ்ட் யூ நீட் அ டிகிரி. இனிமேல் இதெல்லாம் முடியாது சார். யூ நீட் டு ரியலி ஒர்க் குவைட் அ பிட். Work beyond see, the studios in McGAN'S is always open. After the class hours, come and exhibit உன்னுடைய பேஷன் என்ன பாரு. Start doing small work, create a portfolio, put it in your social media, create a brand. இதெல்லாம் செய்யணும் சார். இன்னைக்கு எல்லாமே ட்ராக் பண்ணுறாங்க. நீ என்ன பண்ணுற, 5 வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு ட்ராக் பண்ணுங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது சார் இந்த உலகத்தில். Start integrating AI. AI is very, very important. AI tools. You need to learn to how to use the AI tools. இந்த ஏஐயை எங்கே எப்படி எவ்வளோ யார் யூஸ் பண்ண கற்றுக்குறீங்களோ அவங்க தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க. இன்றைக்கி எல்லாமே ரிமோட் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வரப்போகுது. I keep visiting a lot of all the 4 biggest conferences in the world. I don't know how many of you know, when you make money, visit this conference. One of the consumer electronics. Don't think the name it even involves an architect. Consumer electronics in Las Vegas, Creative Industry Expo in Texas, and 2 conferences in Barcelona, which is known as Mobile World Conference. And one of the most I like is 4 years from now. Abdina conference pere 4 years from now. It tells you what beyond 4 years. Unbelievable. இப்போது மார்ச்சில் நானும் என் டாக்டரும் போயிருந்தோம். இப்போ கூட மை டாக்டர் வாஸ் ஆஸ்கிங், அப்பா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் வந்துச்சுன்னா என்னுடைய ஸ்டார்ட் அப் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான். பட் வழி இல்லை. எப்படி தெரியுங்களா வந்துட்டுருக்கு? இப்போ வந்து இவர் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கார் ஜப்பானில். இட் வில் ஹேப்பன் ஈவன் இன் ஆர்கிடெக்ட். அதுதான் உனக்கு சொல்கிறேன். நான் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இது ஆர்கிடெக்டில் பார்க்கும்போது நான் தான் ஆர்கிடெக்டு. இவர் வீடு அங்கே கட்டியிருக்காரு. ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் சைட் இன்ஜினியர், சிவில் இன்ஜினியர், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் டு கோ அண்ட் சி ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பன். ஒரு பக்கம் இது எல்லாம் வெளியே போயிடும் தெரியுங்களா. ஆர்கிடெக்ட் வில் பி ரிமைன் த சேம். பட் ஆர்கிடெக்ட் கேன் ஒர்க், ஆர்கிடெக்ட் கேன் ஹாவ் தர் ஓன் ரோபோட்ஸ். இப்போது நான் வந்து இவர் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காரு. ஒரு மிஷினில் ரிப்பேர் அப்படின்னா என்னுடைய சைட் இன்ஜினியர், மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவார். இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு இவங்க எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிடுவார். என்னுடைய ரோபோட் அங்கே இருக்கும். நான் இப்போ ஊட்டியில் இருக்கேன் சார், ஒரு மிஷினில் ப்ராப்ளம். நான் டிவைஸ் எடுத்துகிட்டு என்னுடைய ரோபோட்டை கிவ் கமாண்ட்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த ஹியூமன் பதிலாக அந்த ரோபோட் போய் அந்த மிஷினை சால்வ் பண்ணோம். இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் தேவையில்லை, அந்த ரோபோட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். சார் புரியுதா நான் சொல்கிறது? இதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம், சேலஞ்ச். எனிபடி கேன் விஷுவலைஸ் வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட். இப்போ கூட பாரு, நிறைய பேர் அங்கே தான் பார்க்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சில பேர் கவனிக்கிறாங்க. இதுதான் பிக்கஸ்ட் நெகட்டிவ் இன் யூ இஃப் யூ ஆர் ஃபெயிலிங். சார் நான் பேசுகிற தமிழ் பார்த்து யாரும் குஜராத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க சார். நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். I've asked this question to Kalam sir many times.
வாட் இஸ் மை சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ்னு அவர் சொல்வார் எப்போவுமே, யூ ஹாவ் ட்ரிமெண்டஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் லிசனிங். இப்போ கூட ஜாக்வெட் சார் போது இந்த மேடம் வந்து என்னை அப்படியே கூர்மையாக பார்த்துருந்தாங்க. எஸ், ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹிம். Listening and observation is very, very important if you want to be successful. Wow, anybody can visualize what biggest challenging and one of the biggest research is happening in the world. இந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன் வருது, இதில் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது, டெக்னாலஜி. எஸ் சார். Okay, you can hack it. Okay, good. Anybody else? You know what is the time gap? ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி இங்கேருந்து நான் மவுஸ் மூவ் பண்ணேன்னா அந்த ஜப்பானில் இருக்கிற ரோபோட் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு 3 செகண்ட் ஆச்சு. இப்போ ஸ்பேஸ் டைம் சிங்க்ரனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி எவால்வ் பண்ணுறான் நாசா. இஸ் ஒன் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே வாண்ட் டு சிங்க்ரனைஸ் த வேர்ல்ட் கிளாக் அண்ட் தேர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 1.5 செகண்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ நான் இங்கேருந்து ஊட்டிலேருந்து மவுஸ் மூவ் பண்ணேன்னா வித்தின் 1.5 செகண்ட் ஜப்பானில் அந்த ரோபோட் கேன் ஆக்ட். வாட் த ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆர் சேயிங், இஃப் வி பிரிங் இட் லெஸ் தென் 1 செகண்ட், எனிதிங் கேன் பி டன் ஃப்ரம் எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட். இப்போது நம்ம குப்புசாமி ஹாஸ்பிட்டலில் தே ட்ரைட் அ சர்ஜரி இன் துபாய். இட் காட் ஃபெயில்டு. ஏன்னா இங்கேருந்து டாக்டர் மூவ் பண்ணது கூட 3 செகண்ட் ஆச்சு, அவன் பேஷண்ட் அவுட் ஆகிட்டான். இப்போ 1 செகண்ட்குள்ளார வந்துச்சுன்னா ஈவன் அமெரிக்கன் டாக்டர் கேன் டூ அ சர்ஜரி ஹியர். Entire quantum clock is getting synchronized. Do you know this? One of the biggest research of NASA. நம்மளுக்கு எதுவுமே அப்டேட் பண்ணுறதில்ல சார். இஃப் யூர் நாட் அப்டேட்டிங் யூ வில் பி அவுடேட்டட். நாங்கள்லாம் படிக்கிறோம் சார், டெய்லி படிக்கிறோம். அதுதான் நல்லா இருக்கும். வி ஆர் க்ரோயிங். இஃப் யூ ஸ்டாப் லேர்னிங் யூ ஸ்டாப் க்ரோயிங். I tell teachers, tell everyone, even in the business professionals, everybody, you need to learn, you need to integrate, you need to adapt to new changes. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அப்போ நிறைய விஷயங்கள் நீ கற்றுக்கணும் சார். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கம்பெனி எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா, ஒரு கஸ்டமர் யார் சீக்கிரமாக வேலையை முடிச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா சார்? உண்மையாக அதுதான். கான்ட்ராக்டாக அப்படி தான். பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் போது டைம் இன்னும் பழைய மாதிரி வந்து நான் டிசைன் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. யூ நீட் டு அதுவும் பண்ணணும். யூ நீட் டு கஸ்டமைஸ்ட். அப்போ யூ நீட் டு லேர்ன் பியாண்ட் சிலபஸ், பியாண்ட் கரிக்குலம். ஐ டோன்ட் பிளேம் த காலேஜ் நார் த டீச்சர்ஸ், பிகாஸ் தே ஹேவ் டு ஃபாலோ தி கரிக்குலம் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி. நாம தான் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி நீட் டு லேர்ன் பியாண்ட் சிலபஸ். ஆர்கிடெக்டில் இருக்கிற சிலபஸ் மட்டும் படிச்சுட்டா யூ கேனாட் பிகம் எ பிக். நீ ஆஸ்க் ஜேக்கப் சார், மேபி அண்ட் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின். What he learned in his school and what is knowledge, he might have learned quite a bit. Yes, sir? Huh? Hope so. இல்லைன்னா you cannot be successful. இது புரிஞ்சுக்கோங்க சார். தயவுசெய்து பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், தீபாவளிக்கு எத்தனை நாள் லீவ் கொடுப்பீங்க? பையனுக்கு பொங்கலுக்கு எத்தனை நாள்? அதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க சார். 4-5 வருஷம் கஷ்டப்படணும். வாழ்க்கை 20 to 30 இயர்ஸில் கஷ்டப்படணும் சார். அண்ட் டெல் யுவர் சில்ட்ரன், இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ், டெல் யுவர் சில்ட்ரன் டு சேவ் மணி. இந்த பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க, எத்தனை பேர் சேவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில. 2000 ரூபா அனுப்பிச்சா 2200 செலவு காமிக்கணும் அப்பாட்ட. இல்லை உண்மைதான். நான்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது சார். இந்த 20 to 30 இயர்ஸில் நீ சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுற, அதுதான் சார் உன்னுடைய கேபிட்டலே. அது இல்லைன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை. இந்த 20 to 30 இயர்ஸில் நீ என்ன சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறியோ அதுதான் உன்னுடைய பிக்கஸ்ட் கேபிட்டல். இதில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன தெரியுங்களா? இப்போ நாமெல்லாம் படிக்கும்போது சார், நாமளும் சம்பாதிச்சோம்.
we saved the money and invested in appreciative things. இந்த அம்மாகிட்ட கேளுங்க, அவங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படி ஒரு பவுன் நகை வாங்குவாங்க. வாங்கியிருக்கீங்களா? நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, we earned, we saved and invested in appreciative things. இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி தெரியுங்களா? They are also earning, they are also saving, that they are investing in depreciative things. வாங்கினோன்னு ஒரு ஐஃபோன் வாங்கணும், மொபைல் ஃபோன், பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட்டு, எல்லாமே டிப்ரிஷியேட்டிவ் சார். ட்ரெஸ்ஸு வாங்கணும். மறந்துடுங்க, இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் அப்புறம் கஷ்டம்தான். இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் சார். என்ன தான் மெகன் ஸ்கூலில் படித்து கொடுத்து டிகிரி வாங்கி கொடுத்தாலும் இந்த படிப்பு தான் முக்கியம். இந்த படிப்பு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்கள் பையன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும். இப்போல்லாம் பேரண்ட்ஸு பசங்க பேசுனா இப்போ பசங்க பொண்ணுங்க உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது மேடம் கூட சொன்னாங்க. இப்போ அவங்க சில்ட்ரன் கேட்குறது இல்லை. உண்மை தான் சார். இப்போல்லாம் மாறிப்போச்சு சார். இப்போ நான்லாம் எங்கள் அப்பா முன்னாடி அவ்வளோ ஈஸியாக உட்கார மாட்டேன். என் ஒய்ஃப் கூட பயந்து தான் உட்காருவான். இப்போல்லாம் என் மருமகள் கால் மேலே போட்டு ஹாய் டேடுங்கிறா. அதுவும் ஒத்துக்கிட்டோம். இல்லை சார், மருமகள் கால் மேலே கால் போட்டு சார் முடியுமா சார்? நம்ம காலத்தில் நீங்கள் முடியுமா? அந்த காலத்தில் மாமனார் முன்னாடி கால் உட்கார்ந்ததே இல்லைங்கிறாங்க. பாருங்க, உண்மை இது சொல்லி கொடுங்க. நான் எப்போவுமே சொல்வேன், this is a lot of my own quotes are there. Only if you know the history, you can create the future. Very important அது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ நீட் டு லேர்ன், டீச் தம் வாட் எப்படி இருந்தது எல்லாமே. அண்ட் யூ ஷுட் பி அப்சர்வன்ட். இப்போ பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இல்லை காரில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா வாட்ச் வாட் இஸ் கம்மிங், வாட் இஸ் நியூ பில்டிங், வாட் டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். எங்கே சார் பசங்க எடுத்தான்னா மொபைல் தான். அப்படி தானே பண்ண. ஊர்லேருந்து வரும்போது என்ன சத்தியமாக சொல்லு அங்கிள்கிட்ட. இல்லைன்னா இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு சார் நம்ம இன்னொருத்தர் பணக்காரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் தெரியுங்களா அந்த பாட்டு கேட்குறதுல. பிகாஸ் ஐ மீன் மீடியா, ஒரு தடவை மீடியா ஃபங்க்ஷன் சார், நான் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேச மாட்டேன், மனசில் இருக்கிறத சொல்லிவிடுவேன். I went to one, after a long time I went in the McGAN'S film fair, awards. Actually இந்த விஜய் சேதுபதி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வந்தார், அவர்கிட்ட கேட்டார், என் பாட்டெல்லாம் கேட்பீங்களான்னு கேட்டார். நான் என்ன நினச்சேன்னா இப்படி சொல்லிட்டேன், போட பைத்தியக்காரன் உன் பாட்டெலாம் கேட்குறேன் டைம் இல்லை அப்படின்ட்டேன். என்ன இப்படி பேசுகிறீங்கன்னு. ஆமாம், இப்போ நினச்சி பாருங்கள் சார், நீங்கள் பாட்டு கேட்குறீங்கன்னா அந்த யூடியூப்காரன் சம்பாதிக்கிறேன்னா, அந்த மியூசிக் டைரக்டர் சம்பாதிக்கிறேன்னா, நீங்கள் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க, நான் இன்னொருத்தர் நான் சம்பாதிக்கிறேன். அப்போ எப்போ கேட்பேன்னு கேட்டான் டேரக்டர். ஏன்னா டெய்லி ஒரு 1000 ரூபா அனுப்பு, நான் 1/2 மணி நேரம் பாடு, 1000 ரூபா அனுப்பிச்சா நான் 1/2 மணி நேரம் கேட்பேன் சார், சத்தியமாக கேட்பேன். நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க 1000 ரூபா அனுப்பிச்சா டெய்லி. பைத்தியக்காரன்ல வி ஆர் மேக்கிங், நம்மளுக்கு பணம் இல்லை, நம்ம இன்னொரு பணக்காரன் ஆகிட்டு இருக்கோம். என்னைக்கெல்லாம் இதெல்லாம் திருந்து போகிறீங்களா அன்றைக்கி சாதிப்பீங்க சார். இல்லை உட்காந்து அதான் சொல்கிறேன், சோஷியல் மீடியா இஸ் அபாலிஷிங் தி கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ். அதில் தான் சொன்னாங்க இல்லையா, சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் டசன்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. இப்போ வரமாட்டேங்குது. அப்போ நீ ட்ராவல் பண்ணும்போது உனக்கு நிறைய டூல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அப்சர்வ் திங்ஸ், வாட் யூ கேன் டூ, வை கான் பி லைக் திஸ் அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பி. கண்டிப்பாக பிக் சக்ஸஸ் இஸ் தேர். எனிவே ஐ காட் ஒன்லி அபவுட் 20 minutes தான் பேசுகிறேன். இன்னொரு நாள் வரேன், ஃப்ரீயாக பசங்கள்கிட்ட பேசலாம். ஐ ஆல்வேஸ் லவ் டு ஸ்பீக் வித் ஸ்டின். மை ஒன்லி லாஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் இஸ் learn some foreign languages, be very fast in communication, learn to speak, develop good interpersonal skills, connect with people. Architect ku mukkiyamaana vishayame connect with people. நான் இங்கூட சொல்வேன் எவ்வளோ because I see the Instagram follows, very happy that McGAN'S Instagram and social media is very active. நான் பார்ப்பேன். அப்போது அதே நான் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் இன் டச், பட் நன் ஆஃப் தெம் ஆர் போஸ்டிங் இன் தேர் சோஷியல் மீடியா.
அது பண்ணுங்கள் சார். கனெக்ட் வித் பீப்புள். நீ ஆர்கிடெக்ட் படிச்சுட்டு ஆர்கிடெக்ட் போர்டு போட்டால் யாரும் வந்து உனக்கு பிளான் கொடுப்பாங்களா சார்? வாய்ப்பே கிடையாது. ஒன்லி யூ நீட் டு கனெக்ட் வித் பீப்புள். அப்போ யூ நீட் டு டெவலப். அது ஒன்லி நாங்களாம் படிக்கும்போது சோஷியல் மீடியா கிடையாது. இப்போ சோஷியல் மீடியா இருக்குது. டேக் இட் ஃபார் தட் அட்வான்டேஜ். ஸோ கிரியேட் அ பிராண்ட், கனெக்ட் வித் பீப்புள், ரைட்? டூ சம்திங் பியாண்ட், பி கிரியேட்டிவ், ப்ரொஜெக்ட் யுவர் செல்ஃப், அண்ட் ஆல்சோ லேர்ன் டு அப்ளை திங்ஸ். ஈவன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா தெரியாது சார். நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தெரியல. இல்லை உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான். இல்லை கடைசியாக ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன். அதாவது ப்ரூவ் பண்ண. இப்போ அப்ளிகேஷன்னா என்னன்னு தெரியாது. மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் அது வந்து பிஸா சாப்பிடுவியா நினச்சிருப்பா. ஏன்டா முன்னாடி உட்கார்ந்தோம். பிஸா சாப்பிட மாட்டியா? யூ இட் பிஸா? என்ன பிஸா சாப்பிட்டது இல்லையா நீமா? எப்போ கடைசியாக சாப்பிட்ட? ரைட். இல்லை ஜென்ரலாக இது ஆக்சுவலி கூகுளில் கேட்ட கேள்வி. நீ பிஸாக்கு போகிற, ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? ஸ்மால் வந்து 8 inches எப்போவுமே, மீடியம் 12 inches, லார்ஜ் 16 inches. 8, 12, 16. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸ்மால் பிஸாவுடைய விலை வந்து 300 rupees, மீடியம் 500 rupees, லார்ஜ் 800. இப்போ நீயும் உங்கள் அப்பாவும் போகிறீங்க. 2 ஸ்மால் வாங்கினா, 2 8 inches பீஸா வாங்கினா எவ்வளோ பே பண்ணணும்? 600 பே பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ நீங்கள் ஒரு 12 inches பீஸா வாங்குறீங்க, 1 மீடியம், அது விலை எவ்வளோ? 500. இந்த சடனாக இந்த பீஸாக்காரன் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஃப்ளாஷ் சேல் அப்படின்னு சொல்லுவான். பார்த்துருக்கீங்களா? அது மாதிரி சேல் வந்தோன்னா, மேடம் we have a flash sale now. Instead of 1 medium pizza, we'll give you 2 small pizza. Instead of 1 12 inches pizza, we'll give you 2 8 inches pizza. You don't have to pay that extra 100 rupees. அப்படிங்கிறா. My question is, will you accept the offer? If yes means why, no means why? Yes, why? ரெண்டு 8 inches கொடுக்குறான், 12 inches பதிலாக 2 8 inches கொடுக்குறான், விலையும் கம்மி அப்படின்னு. நம்ம எவ்வளோ பைத்தியக்காரங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ நீ ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிளே அப்ளை பண்ணல. ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் 8th படிச்சிருப்பேன். வாட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள்? பை ஆர் ஸ்கொயர். 8 inchesனா ரேடியஸ் எவ்வளோ? 4. 4 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 16. அவன் 2 கொடுக்குறான். 16 into 16 32. நீ ஆர்டர் பண்ணது 12. ரேடியஸ் எவ்வளோ? 6. 6 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 36. இப்படி எப்படிலாண்டு பிஸாக்காரன் ஏமாத்துறான் பார்த்தீங்களா? அப்படியே பண்ணலையே சார். புரியுதா சார்? இது அப்ளை பண்ண கற்றுக்கோங்க சார், ஜெயிக்கலாம். வாட் யூ லேர்ன், யூ நீட் டு அப்ளை, ரைட்? So anyway, thank you very much. Wish you all the very best. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We are now privileged to hear from the visionary leadership of our institution, whose guidance and commitment continue to inspire its growth and excellence. May I respectfully invite our esteemed chairman, Thiru N. Murli Kumaran, to deliver the special address. அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். Is it working? Check it out. Yes. I welcome our chief guest, Mr. Cherian Joseph and Mrs. Cherian Joseph.
Sir, excuse me if I talk in between in Tamil, so it might be casual. I welcome the parents here who have come down all the way and have imposed great faith on this institution by making their children join here, and also the 19th batch of students who have come down here. Welcome all. It's okay. I wish to share a happy moment with you. The Outlook has ranked this time McGAN'S as the #1 institution in Tamil Nadu and the 8th ranking in all India level in the recent survey which they have conducted. And also they have given us the gold standard, which is very unusual and will be given only for certain institutions. This is the latest ranking which they have given. I wish to share this with you. And before I proceed further, அவர் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி சார் பேசுறதுக்கப்புறம் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியலன்னு சொன்னேன். அதையே தி சீஃப் கெஸ்ட் ஆல்சோ டோல்ட். He also expressed the same. Sir, what we can talk after you spoke, it's very hard for us. Yes. Therefore, நான் என்னுடைய ஸ்பீச்சை I have to reconstruct or redefine. வேறு இதெல்லாம் தான் பேசணும் யோசனை பண்ணி பேசுகிறோம். My first request is to the parents. சார், நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள எங்ககிட்ட இட்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாதே விட்டுருங்க. ஏன்னா when the children come here, they will come with various dreams. இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சிலது இருக்காது. Because we are very strict. You take it from us. We are very strict in academics and discipline. சில நேற்று கூட பிரின்சிபல் மேடம் சொன்னாங்க, மேடம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்தேன், விசாரிச்சிருந்தேன் அவங்ககிட்ட ராதர். அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சார் ஜாலியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்லாம் வேறு காலேஜுக்கு போயிடுவாங்க சார், அது நம்ம காலேஜுக்கு வரமாட்டாங்க சார் அவங்க அப்படின்னாங்க. சார் அப்படிங்களா மேடம் அப்படின்னு கேட்டுக்கினேன். ஸோ அது சில காலேஜஸில் வந்து கிளாஸுக்கு போகலாம் போகாத இருக்கலாம். இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். நீங்கள் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அதில் தலையிடாத இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள நீங்கள் எப்படி எங்ககிட்ட கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி பட் ஆஸ் ஏ ப்ரொஃபஷ்னல் ஆர்கிடெக்டாக நாங்கள் உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய அட்வைஸ் இந்த இண்டக்ஷன் டேயில் தேவை இருக்காது. ஏன்னா அவங்க தே ஹவ் கம் டு லேர்ன், இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஹவ் கம் ஹியர் டு லேர்ன் எ ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ். ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் என்ன அப்படின்றது, இன்சிடென்டலி த சீஃப் கெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் எ ஃபேமிலி ஆஃப் லாயர்ஸ். அவங்க ஃபாதர் சன் எல்லாருமே தே ஆர் ஆல் லாயர்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் இஸ் எ கோர்ஸ் which you don't have a security. Once you go into the open market, படித்து முடிச்சோன்னா நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் you will be open. No kind of security. ஒருவேளை ஒரு குரூப் 4 எக்ஸாம், யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிசி இதெல்லாம் எழுதிட்டிங்கன்னா then you will have some security. Or even any other government job or any other profession. ஒரு டாக்டர் ஆகிறீங்க போகிறீங்க. ஸோ இப்படி ஒரு you are studying a professional course means you should be well equipped. நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது இட்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட். You should be competent to compete. Right? Professional na enna? First you should also understand who is a professional. A person who gives his best at a job even if he doesn't like it. பிடிக்கலன்னா கூட அதில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குவதுனா ஹீஸ் கால்ட் அஸ் எ ப்ரொஃபஷனல். நம்ம இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ப்ரோன்னு சொன்னால் தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டுங்களா? ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஆமான்றார் அங்கே ஒருத்தர். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ப்ரோ. ஸோ அப்படி ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இருக்கணும்,
திறமை இருக்கணும். ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. அது மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் வரலாம். என்னுடைய டாக்டர் வந்து டாக்டர், சன்னில்லா டாக்டர், அவங்க வந்து பார்க்கலாம், பல்ஸை பார்ப்பாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துருவாங்க, அவர் போயிடுவார். அவருக்கு வந்து ஒரு திருப்தி. டாக்டர் ஹஸ் டயக்னாஸ்ட், இஸ் கிவன் சம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். சரி. லாயரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வருவாங்க, அவங்க சொல்கிறத நான் கேட்டு அவங்க பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே எனக்கு வேறு எதுவும் தேவைப்படாது. பட் ஆர்கிடெக்டுக்கு வந்து இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஃபஸ்ட் அவங்க வந்த உடனே அவங்களுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னான்றதை நீங்கள் அவங்கள உட்கார வச்சு பொறுமையாக புரிஞ்சிக்கணும். ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிக்குவயர்மெண்ட். ரிக்குவயர்மெண்ட்டுன்றது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஒன்ஸ் தட் ஐ வில் சொல்கிறேன். அதை புரிஞ்சிக்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ப்ரீஃபை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதாவது வாட் எவர் இட் இஸ், ட்ராயிங்கோ நோட்டோ, இது செகண்ட் ஸ்டேஜ். தேர்ட் ஸ்டேஜ் நீங்கள் அவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்கள அதை புரிய வைக்கணும், ஒத்துக்க வைக்கணும். ஸோ இந்த 3 விதமான ஸ்டேஜஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஒரு ஃபஸ்ட்டு அவனை புரிகிறது மட்டும் இல்லை, அவன் புரிஞ்சதை நீங்கள் ட்ராயிங்காக போட்டு அவனுடைய தேவையை புரிஞ்சிக்கணும், அதை ட்ராயிங்காக போடணும், போட்டதை அவனுக்கு புரிய வைக்கணும். ஸோ ஹியர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை, அவர் காந்தி சார் சொன்னார், நீங்கள் நிறைய ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு, அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னார். ஸோ அப்சர்வேஷன் அவர் சொல்ல வந்தது, அதை தான் நானும் கோடிட்டு காட்டுறேன். அவங்க என்ன கிளையண்ட் சொல்ல வராங்கன்றத நம்ம கவனமாக கவனித்தாதான் அவங்களுக்கான தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை, அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் கட்டாயம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். பண்ணாதான் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்கிடெக்ட். என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். என்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிளையண்ட் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி இந்த ஆர்கிடெக்டை நான் கேட்டேன். I will also explain. One of my top clients, for the chief guest to understand also, he has told me that I have sought an appointment with this person, but he is not giving me, sir. Therefore, I started constructing my house. நான் உடனே பரவாயில்ல, வேறு ஆர்கிடெக்டை வச்சு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னாரு. யாரை கேட்டிங்கன்னு கேட்டேன். இந்த மாதிரி இவரை கேட்டேன்னாரு. நான் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இவர் என்னுடைய கிளையண்ட்டு, உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்டாங்களா, நீங்கள் ஏதோ தரலையா, நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு ஏதோ நான் சொன்னதுக்காக அவர் ஒத்துக்கினார். சரிங்கன்ட்டார். சரின்னு சொல்லிவிட்டு, இல்லைங்க சார் இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு இதை சொன்னேன். சரி, நான் இல்லை சார் நான் பக்கத்தில் இருக்கேன் வரேன் அப்படின்ட்டார். ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார். பேசும்போது நான் கவனித்தேன், அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, வாட் இஸ் ஆஸ்கிங், ஹவு மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் இன் யுவர் ஹவுஸ், how many guests will come, what is the average height of your family members, maybe for reach of cupboards, இந்த கபர்ட்ஸை திறக்கணும், போகணும், வரணும் அப்படின்றதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வெரி மெனி டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறாரு. கேட்டுட்டு ஐ வில் கிவ் யூ அ ப்ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. கொடுத்துட்டு ஹீ கேவ் எ பிளான். என்ன நடந்துச்சு தெரியுங்களா? அதோடைய ரிசல்ட்டு, அவருடைய என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் ஏற்கனவே கட்டினதை எல்லாத்தையும் டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக இவர் சொல்கிற மாதிரி நியூ பில்டிங் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட். ஸோ அவருடைய அந்த ஸ்கில் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னா, ஏற்கனவே பண்ண ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஒர்க்கு பூராவுமே தப்பு, உனக்கு தேவை இதுதான் அப்படின்ற அளவுக்கு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவரை ஒத்துக்க வச்சுட்டாரு. நான் ஐ வில் டிஸ்க்ளோஸ் த நேம். அவர் பேர் வந்து ஆர்கிடெக்ட் மெய்யப்பன், செட்டிநாடு ஆர்கிடெக்ட்ஸ். நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது என் கண்ணெதற்கு நடந்த விஷயம். ஸோ ஆஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் உங்களால் எதை செய்ய முடியும்னு சொல்கிறேன், எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், இஃப் யூ ஹாவ் எ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்,
அந்த அளவுக்கு பண்ணணும். நேற்று சீஃப் கெஸ்ட்டு சொன்னார், இங்கே பேசினார், குப்பாகிருஷ்ணன் வந்திருந்தார், உங்களுடைய திறனெல்லாம் ஒரு கட்டிடமாக வெளிப்படும் காலம் வரும் அப்படின்னாரு. ஒரு டாக்டர் தொழிலில் அவங்க என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாலும் நாளைக்கு அது பேச போகிறது கிடையாது. வக்கீல் தொழிலில் என்ன வாதாடினாலும் அது யாரும் பேச போகிறது கிடையாது. பட் இந்த தொழிலில் நீங்கள் கட்டுற ஒரு கட்டிடமும் உங்கள் காலகட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டும் பேசப்படும். ஸோ அதில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ப்ரொஃபஷன் இது. நீங்கள் செய்கிற விதத்தில் தான் அது இருக்குது. ஜேபி சார் நிறைய சொன்னார். அதில் தமிழ் தாய் வாழ்த்தையும் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னார். ஆஸ் மிஸ்டர் லாயர் இமீடியட்டாக டிஃபெண்ட் பண்ணுன்ற ஒன்று வந்துடும் இல்லையா எங்களுக்கு, எங்கள் தொழில் அது அப்படி சொன்னால் அப்படி சொன்னால் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு புரியும். அவர் ஏஞ்சி நிற்பார். இல்லைன்னா சீஃப் கெஸ்ட் ஏஞ்சி நிற்க மாட்டார். அவர் கேரளாலேருந்து வந்திருக்காரு. அவருக்கு அது ஒரு இங்கிலீஷில் விளக்குனா தானே அவருக்கு கொஞ்சம் புரியும். அது ரெண்டுத்திலே சொல்லியிருக்கணும், அது சொல்லிட்டார். அதுக்கும் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்டாரு. இந்த ஃப்ரண்ட் பெஞ்சு பேக் பெஞ்சை பற்றி பேசினார். ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னாருங்க. ஆனால் பேக் பெஞ்சில் என்னென்னா பண்ணலாம், அது என்னென்னா சுகமாக இருக்கும்னு அது பசங்களை கேட்டால் தான் தெரியும். அது ஃப்ரண்ட் பெஞ்சிலே உட்காந்து அது எவ்வளோ கஷ்டன்றது ஒரு வேளை உட்காந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். இதுக்கு தான் லாங்குவேஜஸை பற்றி சொன்னாருங்க. என்ன ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்லி தான் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணுறோம் நம்ம காலேஜில். பசங்க அதை கட்டாயம் படிச்சுக்கணும். அது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ண வேணாம். டஃப்பாக இருக்கும். இட் வில் பி வெரி டஃப். ஒரு டைமும் நம்ம அந்த பசங்களுடைய ஒர்க்லோடு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை பாருங்கள், நிறைய விசா பற்றி சொன்னார், பாட்டு கேட்குறத பற்றி சொன்னார். சார் இப்போ எங்களுக்கு புரியுது சார், நீங்கள் அந்த 1000 ரூபாய் கொடுத்தா தான் பாட்டு கேட்பேன் நான் அப்படின்னு சொன்னது அந்த பிசா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்லாம் சொன்னீங்க. இப்போ தெரியுது குஜராத் ஏன் இவ்வளோ பணக்கார நாடாகுதுன்னு எங்களுக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் சார். தேங்க்யூ சார். Every distinguished personality has an inspiring journey worth knowing. May I invite Professor Sophia Sebastian to introduce our esteemed chief guest, Architect Jacob Chirian. Good morning to everyone. It's my pleasure and honor to introduce our distinguished chief guest, Architect Jacob Chirian, for this 19th induction day of McGAN'S Ooty School of Architecture. Architect Jacob Chirian, being the founder and principal architect of Place Designs at Kochi, is an accomplished architect and urban designer with more than 35 years of professional experience. He completed his Bachelor's of Architecture from REC, now NIT Trichy, and later pursued his Master of Architecture in Urban Design from the School of Planning and Architecture, New Delhi. After gaining valuable professional experience at Design Combines, he established his own architectural practice, Place Designs in Kochi in 1999. His professional portfolio includes a wide range of significant projects, including Ayur Soma for the Somathiram Group, St. Gitt's College of Engineering, the Center for Art Performance at Darbar Hall, Ernakulam, St. Stephen's Orthodox Church, and New Block at Global Public School, among many other architectural projects. Beyond professional practice, Architect Jacob Chirian has made valuable contributions to architectural education. He has served as an adjunct professor and visiting faculty for the Urban Design Master's Program at CET, as a national juror for the Council of Architecture Thesis Awards 2021, and as a juror at various architecture colleges. He has also delivered lectures at various institutions and professional forums, sharing his insights on architectural practice and his passion for sketching as an essential part of an
Architect's Creative Journey. As our new students take their first step into the fascinating world of architecture today, we are indeed fortunate to have with us an architect whose journey brings together professional excellence, urban design, architectural education, and a deep commitment to the art of sketching and observation. Sir, we are truly honored by your presence among us today. On behalf of McGAN'S Ooty School of Architecture, it gives me immense pleasure to warmly welcome and introduce our chief guest, architect Jacob Cherian. May I request everyone to join me in giving him a warm round of applause. Thank you, ma'am. As a gesture of profound respect and appreciation, we now proceed with the felicitation of our esteemed chief guest. May I invite our chairman to kindly do the honors. Thank you, sir. To express our gratitude and extend a warm welcome to our esteemed chief guest, I now invite our respected faculty member, Art Professor Rajkumar, to present a portrait as a token of appreciation and remembrance. May I request Art Professor Rajkumar to kindly come forward for the presentation. Thank you, sir. We now come to the most anticipated moment of today's program. It is our privilege to invite our esteemed chief guest, architect Jacob Cherian, to deliver the induction day address. Stand here. Take this one. Good morning, everybody. Let me start by remembering my teachers. Guruve Namaha. So these are my teachers who have. I'm audible, right? So these are the teachers whom I value the most. There are three artists who taught me or who inspired me in my young days. There are two in this. That is P.R. Alongo and K.T. Ravindran, who taught me architecture. There is Ramesh Tharagan, under whom I worked, and there is Charles Correa, Laurie Baker, and Jeffrey Bawa, who are gurus for me. The most important person for me is the late artist K.C.S. Panikar. Why I start with art is because ours is a visual medium, and I learned my architecture through the medium of art. And K.C.S. Panikar was the was the principal of the Madras School of Art, and he founded the Cholamandalam Artist Village. So he created the finest of watercolors of our landscapes, did epic themes in oil, and then while his career progressed, he went into abstract. And that journey is a big learning for me, because art starts as straightforward observation, then it becomes interpretation, and then it becomes expression. And he also founded the Cholamandalam Artist Village, which actually gave a place for artists to stay, work, and earn. The late M.V. Devan was his foremost student. He was also the chairman of the Kerala Fine Arts, the Nirthakala Academy. He was an artist, self-taught architect,
and a Renaissance man of Kerala. And he founded two great institutions. One is Kerala Kalapidam and the other is Malayala Kalagramam. And I had the fortune to be in Kerala Kalapidam as a 12-year-old, where artist Kaladharan instructed me in art. He was one of the finest abstract painters, but they never taught me anything. So what I was supposed to do was, I was supposed to draw there, and they will give me a credit on what was wrong with my drawing. So that is a way of learning how to draw without being taught how to draw. So you are doing by instinct. So how it all began. So I am telling my story. I felt that the best way I can communicate to you is by telling my story from your age. Okay? So when I started in Kalapidam, I would sketch things that I see, people, trees, landscapes, and slowly develop my skills. While in Kalapidam, I saw art exhibitions. And I was always intrigued by abstract art. And then I realized that one way you can connect to abstract art is by reading the titles of the paintings and trying to connect that. And this would come into very handy for me many years down the line when I would go representing my college, R.E.C. Trichy, in cultural competitions. I would come to Coimbatore, I would go to the National Association of Students of Architecture meets and participate in art competitions where you are given a topic and you have to make a drawing in 2 hours' time. Similarly, in 2018, my daughter challenged me to do the Inktober. Inktober is in every day of October, you will be given a prompt and you have to post a sketch. So there were 31 prompts and I made 31 sketches one day of the day in Inktober. I would also participate in national level competitions, and the first one is actually, there was India Today magazine asked for entries for the Ayodhya disputed land immediately after the masjid demolition, and I proposed something, a Center for Arts, which was published in the India Today in the 90s. I also participated in an international design competition for Japanese Design Foundation on the topic of wind. So these are all, I'm just showing this because these are not part of my curriculum, because they're things that I did outside this thing based on my interest in the subject. I would use my artistic skills to render my drawings for my clients. Okay, this is for a small jewelry. And I would also sketch the buildings that inspired me. This is a building by the architect Renzo Piano. But before I get into all that, let me establish my credentials as an architect. I've been practicing for 25 years, and I will briefly take you through few of my projects so that you know where I stand. And then I will take you through my journey. One of my first projects was actually an old church renovation. So this is a 500-year-old church. And the old church was there, and they had to add to it. So what happened? So that is the old church, and the competition was to make it big. So many proposals were given it's a competition to demolish the old building and make a new church. But I was sentimentally connected to the old building. I had sketched it as an architecture student. That is the old church. So I said that let us keep the old church. We'll add 2 parallel churches to it. And all the details that used to exist in the old church side, I will recreate on the side of the new building so that it does not look as if I did anything new there. Because I knew that in the presence of something of great architectural significance, I should play down my role as an architect and become subservient to the aesthetic that is already existing. So for me, we made the church. This is about 20 years ago, and I also did the church, the Kurishupalli on the junction. This is my home office I built about 20 years ago. So my entire journey as an architecture student and an architect, I have used here. I loved natural materials like exposed concrete, exposed brick, and also there is this timber screen and wooden roof of my traditional Kerala architecture that I love. So that I've used that all in my own building. And this is my longest running project. It's been going on for the last 23 years. It's a campus. So I designed the master plan.
and built this campus, and it's still going on. So here, I just want to show what you see in white are the buildings, and I focused on, because see, I am an urban designer too. As an urban designer, you are taught to look beyond just the building, about the spaces between buildings. So I understood that in a campus, the unbuilt, the spaces between buildings is where all the action happens. So I designed this campus keeping in mind the spaces between buildings, and that is how I built this. And this is I did a lot of studies on traditional Kerala architecture, and then I got the chance to build a Ayurvedic resort in Kovalam. And this is a very important project. We took almost 8 years to do it, but we used a lot of traditional elements, old pillars, doors, roofs, etc., putting this together. This is a new church we built in Kochi. It's a competition church. Again, it's a competition. So in my studies, I sketched, and I learned that these institutional religious buildings are always looking more impressive when they are on top of some hillock. So in a city where it's a flat terrain, how do you create that? So we created 2 levels of parking, and we created the church in the first floor and created this grand flight of steps, which feels like you are going up to the church. Okay, so behind it is the parking. So we did that and then created this. This is an architecture and design, architecture and context project. Because the Durbar Hall is an old existing building there in Cochin, and we had to add a small building next to it. So again, I studied the old building, looked at all its architectural features, and created a new building which looks like it was built at the same time. Again, I played subservient to the more important architectural style existing there. Because in many a time you should realize that you should not project yourself too much. In some cases, you will have to be very, very subtle. You have to play yourself down. And it is this, what you learn during your architecture education is also to become a designer, but also to become very quiet when needed. So that is how you become a good architect. This is a landmark church that I built in Pathanamthitta. It's a big church in the middle of the city, so we had to design it from all angles. So we essentially did axonometric drawings like this to project how it looks, and we built it. This is a residence for a film director, and there is an anecdote to this, which I will tell later. Briefly, it is this. The film director's name is Sibi Malayil, who had made a very popular Malayalam movie called His Highness Abdullah 25 years back, 30 years back. And when it was being shot in a palace in Padmanabhapuram Palace, I was studying architecture and I was there sketching. So we theoretically met. We never met each other, but we were in the same place. Many years later, I got to design the house. So I went and presented the sketches I made then to him, just to remind him that we were in the same place once upon a time. And this is a house I built on the river. So basically the thing is, that's the river, that's the house. It's a big plot, but we found there's a beautiful tree there, and then the client wanted his privacy. But you had to be very close to the river to see the river, like that's the view from the bedroom. So if you make yourself that close to the river, how do you hide yourself from the people on the boat? So then I realized that we can hide the building behind the tree. So from inside you can look out from when the outside when you look, the tree will create the canopy. So you are trying to become whatever you see in the side, you should be able to use. No, and the trees are very important in that. And that's how the building is from the side. And the client was a very close friend of myself and my guru Kaladharan. He was a person of he was a great art aficionado. So in the landscape, he brought the finest sculptors in Kerala and created a sculptors camp on site and got them to do all the sculptures which are there in the landscape now. And this is my last project which I'm going to show. This is a house I designed for a client. We just completed it. It's a house set in a garden. It's a 1 acre plot with a house in it.
So the landscape is very important, how it is sitting there. So that is a house in the garden. That's the interiors. So now I will take you back in time to your date. That is your first day in architecture. Okay, so I have got my sketches from way back. So I'm going to tell my story through my sketches, okay, and my journey. So initially when I started, from my Kalapitam days, I would sketch people. Okay, these are my classmates. Sketching. Okay, so I would sketch them sketching. Then I'll make cartoons of our travels. I mean, we would travel to various parts, like in Tamil Nadu, in India. So I will make cartoons of them, and I would run the office, the college notice board. I used to be the main contributor there. And then I started to sketch architecture. So initially it was a little difficult for me to sketch straight from reality, so I used to use photographs. So this is actually from Tanjavur. Tanjavur is a very favorite place for me. It is very close to Tiruchi. So we used to go there very regularly. And I sketched this from a photo. Then I grew with confidence. This is one of my best sketches. This is actually standing there on site. So when you stand on site and make a sketch, that's called a plein air sketch. Plein. Plein air is actually when you stand on site with a book and sketch with a pen. So that's the gutsy thing to do. No erasing. But the thing is that's how you become confident. And this is in Muttojiyappa Lane in Tanjavur. And the beautiful thing about sketching is you will be learning. So you learn the curved wall, the baluster detail, how the electricity comes into the house, the sloping roof, the pillars, how the pan tiles are laid. So you are actually scanning. And this, mind you, is very important because the easy thing is to take a photograph. But the photograph will never teach you any of this. If you sketch it only, you will know. Your skills can be not up to the mark, but with time you will become better. But you have to go at it. Never take the easy way of taking photograph is important. I'm not telling it's not important, but it should only be a reference. The primary thing of recording should be in your sketchbook. So then I started, that's again in that Tanjavur Palace. So then you start learning about scale, that is a person, and that's the scale of the building. Then you start inquiring, there's the wall. So how does a wall work? That's a section through a wall, that's the elevation. What is the scale of a person? How are the bricks arranged? So you are becoming curious, you're asking, like Sir mentioned, you have to be asked these questions. You have to ask, how is it made? No, just sketching is not enough. You should understand why or how it is made. Then you will find, one of the best places to learn architecture is the ruins. Because you will see, and then you will try to imagine how was it earlier? How was it before? How was it made? And then you will see without the plastering, and then you will know that the brick walls, the brick arches, all that. So while you are actually showing your artistic skills, you are actually learning architecture. Okay, straight. This is something that's called learning straight from buildings, not from the books. The books is important, but learning straight from the site is even more important. And this is one of my most important things. This is the Tanjavur Tower. Okay. Now, so the tower is, what happens with the tower is it just goes up, right? So in the base it's big. Then as you go up, I'm sorry, though I studied in Tamil Nadu for 5 years, I could understand everything they said, but I cannot communicate in Tamil. So when you're in a tower, what happens? It is pyramidal, it goes up. So I used to go up this place, and for many days I used to enjoy it, and then suddenly I started asking, where's the staircase? Because if it is going like this, the staircase has to be in a constant place in the center, but it's not in the center. So then actually what I did is, every other week I will go there, spend time, and I will document. That's one corner detail. I'll make a plan, and then I realize the clever way they hid the staircase within the pillars. So I figured out layer by layer after week. So in about 2 months' time, I understood that this is how this works. And that was a big learning because I understood, man, this is like when something works so simply, but it just blew my mind. And that is a big learning. I still remember that moment when I put it all together and understood, my God, this is how it works. So you are learning from buildings, straight. And that is actually what is called,
This is a complex, fairly complex drawing. That is a plan, looking up. That's called a reflected ceiling plan. You look up here, you will draw these lines. There it's a complicated pattern, which is a floral pattern as you look up. Because what happens is that this is called a worm's eye view. You look from bottom up. And then you will see that there are the arches, and the square plan will slowly become a circle on top with a floral pattern. So there's beauty. Now, my question is not whether you'll ever in your life design something like this, but to understand that this is how you can design, that is important. You may not design it ever, but to know that there is so much of geometry involved in making something, that is important. And then we have this theory of design classes. Okay, you will also have theory. Then I started applying it to history of architecture. Because then, there are the plane forms like the pyramid or the dome. Then you got what is called the minarets. Now, what does the minarets do? It gives you what is called alluded space. Like in the Taj, you got the 4 minarets. And so you know that there is some space trapped there. So that is a learning. Then you look at a building called the Parthenon, where you find a mix of that and this here. Columns with a roof on top. So that's a learning. This is a small detail from the Chettinad house. This is actually that's a door frame. So that is a door frame, okay? In this detail, that is a detail. So I found there's a beautiful floral detail there, and then I documented it, and I realized that there's a tiny thing. You could have missed it because it's only so small, but there is so much of detailing in that. So understand, like I said again, you may never do it, but then you have to go through it, understand the detail, because you'll know how it is constructed. And that is actually a study of the gateways. Like there's a Gopuram in a Tamil temple, in a temple in Tamil Nadu, and there's a Gopuram in a temple in Kerala. Typologies. Now this is again something that you will learn. So likewise, we used to also spend a lot of time in the library learning, and my classmates, I used to spend a lot of time in the library, and my classmates gave me a name. It's a beautiful Tamil word. They said that I suffer from Arivu Pashi, because I will be there from the morning till evening in the library. But anyway, what I used to do was, I would learn about architects, I will write down notes, and I will sketch the architects also. Because that's my way of learning. Then further down, you will have climatology lessons. And then you will know how to design in certain climatic zones. But then to make it interesting for me, I would sketch the buildings in those climatic zones. So that's one more way, because like I said, it's a very visual thing. No? So we have to sketch constantly to learn how it is done. So this is actually, we got what is called NASA, National Association of Students of Architecture, where we got a very important trophy called the Louis Kahn Trophy, which is a documentation of a building. So my batch, we decided to do in 1980, so like almost 40 years back, we decided to do a temple documentation. This is the Amrita Kadeshwarar temple at Mele Kadambur. It's a chariot temple. Okay, so that's a sketch I made way back. It looks old also. And I made the elevations. Those are the elevations, and that is a detail. So I spent some time doing it. So there is the prancing horse, the wheel, then that's a spout that brings in the water from the sanctorum down. When you sketch in that much of detail, you are actually documenting, you are learning everything about these things. The stones that go into making it. Mind you, this could have been easily done with a photograph. But then there'll be no learning for me if I do that. I also traveled and seen and sketched modern buildings. So those are the buildings in Auroville. But I made a small mistake here. I didn't put a person here, so I would not know the scale. So it's always important that when you make a sketch, a person should be there for scale. So you'll understand what the scale is. And another important way of learning was traveling. So you also, down the line, you will go do your South India tour, your North India tour, etc. So, and like I said, I was the guy who was documenting everything. So I would sketch us traveling together on the train on our North India tour. That is in sketch made in 1987. So put the dates, the place, the dates, everything is important. Then only you will have the story back to tell 40 years down the line. So this is from Jaisalmer. So this is a series of, again, I could have done this with a photograph.
So this is a series of sketches leading to that point, okay? So this are mud houses inside the Jaisalmer fort. So I was intrigued by this detail. So I saw that closer, that's a lady sitting and cooking in a kitchen that's only so tall. It's only this much. She was sitting and cooking there, and that is how that looks from the other side. Just 2 holes, a place where she can just, that's how they live, very colorful, but it just blew my mind. I always thought people live in proper houses. Then I realized that this is called vernacular architecture. The architecture of the place where, because of limited means, they design and build and stay like that. So that just blew my mind. Then there is also the Havelis where the richer people live. But this is a desert climate. So what is the learning here? In the desert climate, they make the buildings very close to each other with narrow lanes so that the buildings shade each other. So they are always in shadow. So that's a learning. So, and then of course the beautiful way in which the windows, they make different kinds of windows. They don't do repetitive things. Like you look at a modern building, you'll find repetitive things. But no, so it's a high-rise building, but there's so much of variety there. It is a learning. I mean, you cannot learn this from anywhere else. You have to learn it from history, straight. And then we went to a village called the Kanoi village, and then I found living in the outdoors. All they have is they got an enclosure wall, and that 1, 2, 3, 4, and 5, these are the rooms, and rest is all open. And so colorful, they created that's how you enter. You have got this white and various colors of earthen colors. This is a native architectural style, which many architects have since copied in their work, but this is where you learn it from first hand. So it's always important that we learn things first hand, not from a copy of a copy. You should go to the original and learn. And then this is from Mount Abu, where actually you found exquisite sculptures, but more importantly, I found these screens. And that's again a marble screen through which air passes. But look at, there's no repetition. Every panel is different. So that's design, basic design right there. And then quickly, that's in Delhi, that's Red Fort, that's the Humayun's tomb, and there's the Juma Masjid. I sketched this, the same area I went and sketched when I was doing my master's in Delhi, the same area, but here I use pencil. So I just want to show with pencil you can sketch faster. Okay, just for you. Because with pen you have to be very careful because you cannot erase a wrong line. But with pencil, it's a confidence thing. You may not use an eraser, but in the back of your mind you know that you can use an eraser, so you can sketch fast. But if you want to do fast sketching, do pencil. But if you want to do thing that lasts, do pen. So this again is, I had to quickly capture Red Fort. Okay, because we're traveling in a group. And so then I realized that I can just use some few lines, and then I realized in some cases, using these dots is a way of filling space, no? So that's a strategy. And then this is the epic scale of Chandigarh. Chandigarh is the first modern design city in India, designed by a French architect called Le Corbusier. Very important architect whom you will learn eventually. But he created very heroic, epic buildings in raw concrete. So that's all raw concrete and very epic. So that's architecture on a grand, epic scale. And those are the details. So this is actually, if you can imagine, this is a door. It's like a wall. It's a pivoted door which will swing and close this place. I never thought that a door that is as big as this hall can be used as a door. No, itself. So it just swivels and lets you in. And that's a detail of the handle. And in the roof, you will find that's a spout through which the rainwater will collect and come and fall down into that pond. And that's a side view. So that's like this is what things they do. How many of you ever think of disposing rainwater in a particular way? In the temple I showed you the spout. So it's a detail that but modern architecture does not look at these things often.
But you go to well-designed buildings, you learn that one thing you have to do. Think about. And then that's in Ahmedabad. So this is very important because this is a double-height space, and what you see is a toilet block. Can you imagine a toilet block like that? A toilet block which is so sculptural, and that's how the gents go in, the ladies go in from the other side, and that's a ventilator right up there. These are all, it just blew my mind that actually in a square rectangular space, you could create an organic shaped sculptural thing that is a toilet block. In toilet blocks, we always think is something to be hidden somewhere, no? Here it was given pride of place and made like a sculpture. So, but you cannot learn this looking at a book. You have to go there and see for yourself. And this is actually, this is a Gandhi Smarak Samgrahalaya designed by Charles Correa in Ahmedabad. Very simple building, but what he's used is he used a series of courtyards and pavilions to convey the meaning of Gandhiji's life. A very, very moving building. And this is academic buildings on a certain scale. This is actually the IIM Ahmedabad, the first important academic building built in India by this maestro of an architect, Louis Kahn from the US. So he used bricks, but he created a fabulous architectural style there. And this is a Gandhi Labour Institute in Ahmedabad, designed by B.V. Doshi. B.V. Doshi, for you who are, some of you may know about him, he is the only Indian architect who ever won a Pritzker Prize. Pritzker is the Nobel equivalent of architecture. Okay, so B.V. Doshi designed this. And as luck would have it, I would go and do a professional training in his office in 1988. Okay, so I would again sketch him. I would sketch him. I would sketch the building. That's the hall office. And I would also make cartoons. Those are two British architects who were also there at that time. And that's me sitting there. Okay, so I was inspired because they were on a travel tour to India, and they had this beautiful sketchbooks they had just came back from Leh Ladakh, and they had this beautiful sketchbook full of timber structures of Leh Ladakh. And I saw that and realized that, my God, I also should. I was already inspired to do sketching, but I found that I had to do it more rigorously because I need to also be like them. While there, I went to the step wells and Adalit, sketched it. That's the Sun Temple at Modera. Then I discovered Jeffrey Bawa. Jeffrey Bawa is this very important architect. He's a Sri Lankan architect. He's only built one building in India. That's the Madurai Courts Club. Okay, that's the only building. But then what I found was that this is a new building that looks like an ancient building. Now, how did he do it? So he used old pillars. He used old artifacts, he used granite and old tiles. So new building using old materials. Suddenly it looks like it was timeless. No, that's what. So first time I learned that architecture can be timeless. Not old, not new, but timeless. So then I tried to understand how did he do it. So this inquiry is important, writing notes is important. Then I found through my literature study about some other architects who also are doing new buildings, but they look so much part of the old architecture of the place. And that's when I realized that there's something called a regionalist approach to design. So why I'm saying is because when you are doing architecture, you also should start having some attitudes. We cannot be, because we are doing projects for clients, but there should be some overriding theme. What is regionalism? Regionalism is that when you're designing in a place, let's say you're designing in Tamil Nadu, you should be aware of the native architecture of this place. Not to copy it, but you should be aware of it so that you should be able to understand because climatologically it makes more sense to design learning from the old buildings because they have solved it. Okay, now you can solve it with just air conditioning, but in the good old days they solved it other ways. So how do you do it? So I studied traditional Kerala architecture. So I figured out that there's something called a courtyard. So that's a courtyard theme, courtyard, verandas. And I set out to study the traditional architecture of Kerala through a series of case studies, which went to like temples, palaces, old churches. And by the way, while sketching, I learned timber architecture.
I didn't learn timber architecture through books. I learned timber architecture through sketching timber architecture straight. Because when you sketch, always remember it has to be a detailed sketch. It cannot be a quick wash like an artist does. As an architect, you are looking at it and you are recording. So that looking and recording is very important. So I learned timber architecture. So now I know how to do timber architecture because I learned from it from sketching. And the beautiful details of windows, sunshades, compound walls, old buildings like the old manas with courtyards, the bathhouses, the screens, the windows, the sloping wooden screens, bathhouses again, row houses, and of course the most important building in Kerala, that is the Padmanabhapuram Palace. It's now in Takkala in Tamil Nadu, but it's got this epic play of roofs, courtyards, and detail, which is it's timeless actually. So it's here that I spent almost a week here sketching and learning. And I found these corridor details the most impressive with the screens and everything. And I concluded with the design for an art institution. I continued, even after my course completed, I continued my documentation. I documented some buildings. And many years later, I got to design a project where a client had dismantled this palace and was re-erecting it in another place, and I got to work on that also. So that way also all this helps. And I was the only guy who had actually seen this old building before it was demolished, because I had sketched it. This is actually the Fort Cochin waterfront with the Chinese fishing nets. Fort Cochin. When I did my masters, you do what? You do case studies, you do literature surveys, but it was very important. So this is just a cover of a literature study I made. But for me, it was important to sketch again. What is the subject matter I should make a sketch of. So this is a project that we did in Delhi, in the Juma Masjid area. So I did a study of that through sketches and made my proposal in sketches. Okay. And this is a study of very important building called the India International Center in Delhi, designed by an architect called Joseph Allen Stein. Very important modern building for India. Again, understanding how the landscape is important, how the paving on the ground is important. So you learn all these things by sketching. I also did this is the Jewish synagogue in Mattancheri. This drawing is important because this is what is called a cutout axonometric. It's a clock tower. So you remove the wall and understand how the building works. So this was done for the World Monuments Fund because they were going to renovate this clock tower. And this is the oldest synagogue in India. Outside Israel, this is the oldest synagogue in the world. So I did the documentation, and this is also important because, see, now drawing this is not a big deal because you have drones to take these pictures. But I drew this with just the plan. And I imagined how the roof is. And I made it manually. So that's a very important drawing for me. Then, from 1995 till 2025, I was busy with my professional practice and stopped sketching. So that is a very bad decision. I did, but without realizing, I stopped sketching. That is an integral part of my life. And then, thanks to a junior of mine who was, that's the reason why I'm here today also, in part, Jayasudha's husband, Dana, is my junior from REC Trichy. And we never met there because he joined later. But he started a sketching group and asked me to join the group and contribute sketches. So I got back the passion to start sketching again, and I restarted after 30 years. So you can imagine my lines were a little tentative. Those are all. Then I went to Cambodia. I spent a week there, and that's where I restarted sketching. Lines are just getting there. So you can relate. When you're starting, I came back to being at your stage because I'm restarting. Okay. So lines were being tentative, but I chose to do with pen only. I didn't want to do pencil because I wanted to. The pride is there. I used to do it well, so I had to get back to doing it well. So slowly, the lines started coming back. So I started getting details of the entrances, old temples.
Then I went to Calicut, sketched again, sketchy, but then again, the lines are tentative, but then I got it right. So because this is a nice mosque designed by a friend in Calicut, so I wanted to capture the play of light and shadow inside. And I found sketching is the only way you can do that. Maybe a black and white photo can do it, but sketching you can do it well. And this is a sketch, it's a protest sketch. This is this is one of the problems you will face. In my days, so this is the Mahabalipuram short temple. This is unfinished because when I was young, I could have climbed over this and nobody would have bothered. But now when I started sketching, the security came and stopped me. Because in Archaeological Survey of India, protected monuments, they consider sketching to be like measure drawing, and measure drawing is not allowed without permission. So I had to stop. And so you have to be very careful when you sketch now, because you may be asked to stop. But that is the Arjuna's penance, but I stood outside and sketched so I could do it. This is from Fort Cochin. Fort Cochin again. Fort Cochin. This is from Mumbai. These are all my restarting phase. Okay, so the lines are still tentative. This is actually the gateway of India. Now, so one of the things which I want to talk about is, I told earlier, why do you keep your sketches? These sketches are also anecdotes. It also gives you memory. I posted this in our master's group and realized, because this is actually, I was sketching this from a building opposite. So I wanted to sketch that, but I found this window detail also nice. So I sketched that also. And then I posted it in the group and then realized that's the gate of India, and it is being conserved by Abha Narayan, who was my batchmate for masters. She is the preeminent conservation architect in India now. And that is, so I got to know that also. I felt very proud that I could do this. This is the Elephanta caves. That is inside the cave, and that is on the edge. So when I was sketching this, I was thinking, no, Elephanta caves is actually a rock-cut cave. You know what is a rock-cut cave? There's a rock into which you cut inside. But my question is, how did they light it inside to make all these sculptures? There's no natural light. If they had lit a fire inside, it would have been too hot for them. So then you realize that there are things that are beyond you. No, there are things, mysteries. What we can do is we can make a conjecture of how could they have done it, but you wouldn't know. You can only marvel at the way in which they looked at a lump of rock and thought they could make something like this. These pillars, they just cancelled out the rest of the rock and created the pillar. It's not a new, it's the one rock. Okay. Then we went to Vietnam. So by which time I was more confident of my sketching, so I could do it fast. And so this again is important, because this actually is it's a very important hotel in Ho Chi Minh City, Vietnam, designed by an architecture firm called Tropical Space. It's very interesting because it's a narrow plot. So this is what, now I'm telling you, there is a learning in every sketch. If I'm not interested in a building, I will not sketch it. I cannot sketch anything. What is interesting here is because this is a narrow plot, right? It's only so much. But the narrowness, how did they overcome the narrowness? They made a triple height pillar entry. So the building does not feel narrow. All the surroundings is part of it. Because building is like transparent. Only pillars and 3 floors high. So they cancelled out the narrowness. Clever. Then they created one block, then they pushed back, created another, but no repetitive openings. And more importantly for me is, I was just sitting across the street and sketching this. And when you're that close, there is always distortion. Things will go like curved and angled and all that. But if you are experienced enough, you can cancel out the distortion and draw it straight. Because if you take a photograph, you will not get it straight. So that's a skill that you develop, to cancel out the distortion, because you're documenting something that you want to learn. So then you don't do the distortion, you do that. And that's again another interesting hotel I found they designed, so I sketched it. Another interesting building I found, I sketched it. So this is, I recently went in March to a destination wedding in Jaipur, to a palace called the Chomu Palace. And I sketched it also. And there's an anecdote here. So in 1995, when I was doing my master's, we were studying the Patiala fort, and we had to give a proposal. And the proposal that we made was for a tourism.
proposal. But then the jury said, like, Patiala is not a tourist destination with hundreds of rooms. How does it make sense? So they said that it does not make sense to do that. And then I went to Chomu Palace. We were 250 guests. We were all staying inside the palace. We were attending a destination wedding. So then I realized and wrote back in our alumni group, the question that our staff had asked 30 years back, I got the answer now. Destination weddings. My proposal then would have made sense now. So anecdotes, no? This is how the anecdotes work when you have the benefit of time. I also sketched the Hawa Mahal. That's a collage of sketches of the Hawa Mahal. And those are the stepped wells. You know, in Rajasthan, you've got what's called a stepped well. The water table is so low that you have to go down 3-4 floors, but they celebrate that going down as a community gathering space. And so I found different kinds of stepped wells, but I also wanted to show how the nature has come in there. So all the leaves, and that's the artist in me doing it. But anyway, the idea was that I wanted to understand how this works. So what happened is that that's the Padmanabhapuram Palace sketches, and that's the Chomu Palace sketches. So I posted this in social media, and the 2 magazines in Kerala, they published these, along with the anecdotes. Just the sketches wouldn't have interested them, but the anecdote interested them. So here the anecdote is that I sketched this while a movie was being shot there, and 20 years later, I designed the house for that movie director, and then I gave a copy of this sketch to him. That's the story. Here, I sketched this and I talked about my 30-year-old studio in SPA Delhi, where the jury asked me, how will 150-room hotels work in the middle of nowhere? And now I know the answer, destination weddings. So the anecdotes made it important. So just the sketch does not make it. Like sir mentioned about communication skills, you need to know, you need to connect things and create a story. We ultimately are telling a story. Okay, when we are doing architecture, when you're presenting your project, you're telling a story. And that story is being what you are going to be judged on, apart from your skills. So I'll just end. So that's me sketching. Okay, so what do you do when you sketch? So this is me sketching. An architect friend photographed me when I was sketching. So that's my first draft I make on site now, because I don't do the full sketch now, because I don't know. This I can do in about 10 minutes. This will take about an hour. So I'll come back home and sketch, render it. So to sketch this in 10 minutes, I walked around for half an hour, because I wanted the exact angle which inspired me. So I will not just randomly sketch anything. I need to be inspired by one particular angle which shows. So this is actually a Musaris heritage area. Okay, so I wanted the old building, the setting with the ancient trees, the steps, the podium, etc. So I positioned myself there, and then what do? Then I have to cancel out all the disturbances around me. People will come and look at it and then I give comments, but I should be impervious to all that. Because I am one-to-one, then what happens? I am looking at something. Same time, I got a paper in front of me, I need to calculate with my pen, how will I capture that into this? So it's all real time. I'm scaling. What that I see, and it's my brain, my eye, and my hand. It's coordinating to make that into this. So much of calculation. What kind of calculation is there to take a picture, photograph? Just aim and shoot. So here there's so much of planning, and this planning is the first step towards you becoming a designer. You understanding something, wanting to draw it, but then how you draw it, the scale. Sometimes you start drawing from one corner, it will go out of the sheet. So you have to learn. It's by trial and error you learn all this. So going back to sketching, because I can come the full circle, and I realize that for me to recharge my batteries, I need to do this. Because I need to be inspired by things
to sketch. And when I'm inspired like that, I become young again. So I was telling the seniors who spoke before you, when somebody like me or any senior architect comes to teach you, always remember it's not a one-way thing. It's a two-way thing. Me teaching you, I'm giving something, but like they mentioned, you learn by giving. We are also learning back from you. Okay, so like this again, when you go and sketch, you are sketching something, but then that building is teaching you something. You should be open to learning what that building has to teach you. And that is I hope that is the essence of what I wanted to convey today. And all the best. And one last advice. There are 40 of you in your class. More than any other person who can teach you, your teacher is important. What you're going to be learning the most is from each other. Because you'll be given the same project, and 40 of you will be doing 40 different designs. And there you know the same thing can be done in 40 different ways. You ask me, I tell you, the same thing can be done 100,000 different ways. If I am able to learn and become a skilled person who can do it hundreds of ways and choose to do one way, I can tackle the most demanding of clients. Because the client can ask, it's no more a thing. Client wants something. It's able, if you are rich enough in your skills, you will understand what he wants. And then you will be able to do that, keeping your own self-respect intact. And that's very important. Thank you. Thank you, sir. We now invite you to discover the vision, academic ethos, and distinctive journey of McGAN'S Ooty School of Architecture through a brief introduction to our institution. A warm welcome to Mr. N. Murali Kumar, Chairman of the McGAN'S Ooty School of Architecture. First MOU under this new program will be signed with McGAN'S Ooty School of Architecture, which was started in 2008 under the chairmanship of Sri N. Murali Kumar. As a first step, CEPT will support the teaching and learning in the first year of McGAN'S Bachelor's Program in Architecture. The MOU will be signed by Dr. Bimal Patel and Shri Murali Kumaran. Heartiest congratulations to all of us. A serene ambience to nurture your creative minds. State-of-the-art infrastructure to achieve the elevated learning curve. A library that is a beacon of answers and inspiration. Dedicated professionals as faculties. A family of senior students to guide you at any moment. Cozy and comforting residential quarters that bloomed among the Mother Nature. Studying at McGAN'S is an aspiring architect's dream come true.
The strength of the institution lies in the dedication, expertise, and collective commitment of its people. We now present our esteemed faculty members and administrative staff through a brief PowerPoint presentation.
Thank you. Before the vote of thanks, we would like to share a small token of our love and appreciation with our esteemed chief guest and our correspondent with gift. We would call upon Sophia ma'am to give them. Stage. We have to come to the stage, or we have here. This is fine. ரெண்டு பேர். Yeah, you do it. As we approach the conclusion of this memorable occasion, it is time to express our sincere gratitude to everyone who made this event meaningful. May I invite Professor Preetham, the event coordinator, to deliver the vote of thanks. A very good afternoon to everyone present here. It is my privilege to propose the vote of thanks on the occasion of the 19th induction day of McGAN'S Ooty School of Architecture. On behalf of the entire McGAN'S family, I extend our sincere gratitude to our esteemed chief guest, Architect Jacob Cherian, for gracing the occasion and sharing his valuable insights and inspiring words with our students. I express our heartfelt gratitude to our respected chairman, sir, CEO, ma'am, for their visionary leadership, constant guidance, and continued support towards the growth of our institution. Our sincere thanks to respected JP Gandhi sir for his valuable presence and inspiring special address. I also extend my gratitude to our respected principal ma'am for her academic leadership and warm welcome address. I sincerely thank all faculty members, administrative staff, and supporting staff for their dedicated efforts in making this program a success. A special word of gratitude to all the parents for placing their trust in our institution, and to our dear students, especially the newly admitted students, a warm welcome to the McGAN'S family. May your journey here be filled with learning, creativity, and success. Finally, I thank everyone who has contributed directly or indirectly to making this induction day a memorable occasion. Thank you all, and have a wonderful day ahead. Thank you, sir. To conclude today's program with pride and reverence, may I request everyone to kindly raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Before dispersing, I would like to say that, for the students, the students and the parents can go to the there's a stall. A serene ambience to nurture your creative minds. State-of-the-art infrastructure to achieve the elevated learning curve. A library that is a beacon of answers and inspiration.
dedicated professionals as faculties, a family of senior students to guide you at any moment. Cozy and comforting residential quarters that bloomed among the Mother Nature. Studying at McGAN'S is an aspiring architect's dream come true. We are the McGAN'S Ooty School of Architecture.